my dear achievers, how are you all? Hope you are doing good, great and wonderful, right? సో అందరూ బాగుండాలి, అందులో మీరుండాలి, దాంట్లో నేను ఉండాలి. మనం ఉంటేనే మన సెషన్ బాగుంటుంది. సో మన సెషన్ బాగుంటేనే ఎస్ అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి, రైట్? చలో. సో ఈరోజు సెషన్ ఏంటంటే బేటా, మనకి ఆల్రెడీ తమ్నైల్ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది. 100 థండర్ 1 మార్క్ వండర్. ఓకే, 100 థండర్ 1 మార్క్ వండర్ ఏంది సార్ ఇది అనుకుంటున్నారా? సో 100 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ వన్ షాట్ బేటా. ఓకే, సో ఒకటేసారి 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ చేయబోతా ఉన్నాము. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ ఆడియో అండ్ వీడియో. Yes, yes. 100 1 mark questions in one shot, that is 100 thunder and 1 mark wonder. So for all boards beta 1 mark for all boards. Okay, ప్రతి ఒక్క బోర్డ్ కి 1 mark questions అయితే చేయబోతా ఉన్నాము. ఓకే, సింధు హాయ్, కార్తికేయ గుడ్ ఈవినింగ్, శ్రీనివాసులు గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫర్ బెటా 1 mark questions అండ్ సో బిగినింగ్ లోనే ఒక డైలాగ్ తో చెప్పేసుకుందాం. తర్వాత ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి డిస్క్రిప్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ కదా. సో ఈ డిస్క్రిప్షన్లో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉందన్న. ఏంటంటే అది ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఈవెన్ నా హ్యాండ్ రిటర్న్తో కాకుండా, ఇప్పుడైతే నేను హ్యాండ్ రిటర్న్ ఇస్తూ ఉంటాను. సో హ్యాండ్ రిటర్న్ కాకుండా కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ సెషన్లో కింద నాన్న డిస్క్రిప్షన్ ఓపెన్ చేయగానే సో 1 మార్క్ 99% ఛాన్స్ టు కమ్ పీడిఎఫ్ అని ఉంది కదా. సో ఇది నాన్న, ఇది నేను ఇప్పుడు చేయబోయే 100 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చేసా. ఓకే, సో అదొక టైపింగ్ ఫార్మాట్లో కీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, ఇప్పుడే కీ తీసుకుంటే ఏమొచ్చేస్తుంది, క్లాస్ విన్న తర్వాత తీసుకుంటామనుకుంటారా? అది మీ ఇష్టం నాన్న, ఇప్పుడే తీసుకోండి. సో ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ చేసేయండి. గుడ్ ఈవినింగ్ నవనీత్. మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఓటీపీ ఎంటర్ చేయగానే మనం వెబ్సైట్కి రీడైరెక్ట్ అయిపోతాము. సో ఎస్, డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ యూ డౌట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్కి, నేను ఈరోజు చెప్పబోయే ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఈ లింక్లో ఉంది. లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో మన ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనం ఇక్కడ రీడైరెక్ట్ అవుతాము. రీడైరెక్ట్ అవ్వగానే అక్కడ ఎంటర్ చేసేయండి. ఎంటర్ చేసేసి ఆటోమేటిక్గా మీరు మీ నోట్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ టుడే సెషన్, రైట్? ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ సుదీప్త. చలో బేటా, మూవింగ్ టు our session. Okay, so dialogue. So what is dialogue now? So start చేసిన తర్వాత డైలాగ్ చెప్పుకుందాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంటే ముందు డైలాగ్ బేటా. ఓకే, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కాదు షేర్ ఖాన్, 100 క్వశ్చన్లు ఒకేసారి రమ్మను. లెక్క ఎక్కువైనా పర్లేదు, తక్కువ కాకుండా చూసుకో. కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఒకటి రైట్. సో ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి నన్ను ఇక్కడ, రైట్? సో వై డు వి అప్లై పెయింట్ ఆన్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్? ఐరన్ ఆర్టికల్స్ పైన పెయింట్ ఎందుకు అప్లై చేసాము? ఎస్ బేటా, డెఫినెట్లీ విల్ గివ్ యూ ద CBSE శాంపిల్ పేపర్స్ ఆల్సో. సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో వై డు వి అప్లై పెయింట్ ఆన్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్? ఐరన్ ఆర్టికల్స్ పైన పెయింట్ ఎందుకు అప్లై చేయాలి? సో పెయింట్ ఈజ్ వాట్ బేటా, ప్రొటెక్టివ్ లేయర్, ప్రివెంటివ్ లేయర్ అని చెప్తా ఉంటాం కదా. సో అది ప్రొటెక్టివ్ లేయరు, ప్రివెంటివ్ లేయరు. ఓకేనా? సో ఇట్ ప్రివెంట్స్ ఫ్రమ్ ద రస్ట్. సో దట్స్ వై విల్ బి అప్లైయింగ్ ఐరన్. ఓకే, సుప్రీత రైట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే పెయింట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ paint. What beta? Paint, what it will do? It will be acting like a protective layer to prevent direct contact. To prevent direct contact of iron with air and moisture. ఐరన్ ఏం చేస్తుంది విత్ ఎయిర్ అండ్ మాయిశ్చర్తోని. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మనకి, సో
it will protect from the rusting. It will protect from the rusting. Right? Good evening everyone. Okay, so what we can say, so paint will prevent from rusting of iron. ఐరన్ రస్టింగ్ నుంచి ప్రివెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. ఎస్ బేటా. Yes, galvanization is there, chrome plating is there. Okay, budget outfits. తుమ్లూరి అమిత్ హాయ్. అరే నీకు నువ్వు పరిచయం చేసుకోరా, ఆజాద్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకోవడం దేనికి, రైట్? ఓకే, సో నా బేట మూవింగ్ అహెడ్ విత్ ద, సో ఫస్ట్ అయిపోయింది 100 క్వశ్చన్ కదా. షేర్ ఖాన్ ఏంటి 100 కౌంట్లో ఒకటి అయిపోయింది, రైట్? మూవింగ్ అహెడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఓపెన్ హ్యామర్ చైతు హాయ్. రైట్, సో వై కీప్ ఫుడ్ ఇన్ ఎయిర్ కంటైనర్స్, వై కీప్ ఫుడ్ ఇన్ టైట్ కంటైనర్స్, ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్లో ఎందుకు ఫుడ్ని చేస్తూ ఉంటాము అని చెప్పి, ప్యాకింగ్ చేస్తామని చెప్పి క్వశ్చన్ బేటా. సో వై వీ నీడ్ టు డూ, సో దే ఆల్సో లైక్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ర్యాన్సిడిటీ. జనరల్గా ఏంటంటే సింగిల్ స్టెప్లో చెప్పాలంటే టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ర్యాన్సిడిటీ. సో ఏం చేస్తారంటే హియర్ లైక్ టైట్ కంటైనర్స్, tight containers prevent air and నా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, లింక్లో ప్రతిదానికి ఆన్సర్ పెట్టాను. దాని తర్వాత దీన్ని టెలిగ్రామ్లో కూడా పోస్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, టైట్ కంటైనర్స్ ఓకే ప్రివెంట్ ఎయిర్ అండ్ మాయిశ్చర్ prevent air and moisture from spoiling the food. From spoiling the food, okay, which helps in maintain its quality, which helps in maintain its quality. Which helps in maintain its quality. So ఇంకోటి ఏంటంటే they also protect food from rancidity. Food from rancidity. Rancidity నుండి ఫుడ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, రైట్. ఫుడ్ రియాక్ట్స్ విత్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఆక్సిజన్. ఎస్ బెటర్, ఎస్ టేస్ట్ అండ్ స్మెల్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో దట్ ఈస్ స్పాయిలేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ స్పాయిలింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అని చెప్పాం కదా, అది ఓకేనా. శాంపిల్ పేపర్స్ కూడా చేసాం నాన్న, నో వరీస్ కార్తికేయ. క్లియర్ నానా, ఇస్ దిస్ క్లియర్? 2 లెక్క పెట్టుకోండి రా, సంబర్ రాసుకోరా. కష్టం ఎందుకు బేటా, ఇక్కడ శ్రీకాంత్ సార్ ఉన్నాడు కదా, రైట్? Shall we move ahead? ర్యాన్సిడిటీ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఇట్ ఏంటంటే లైక్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్. ఇంకా 98 బేటా, ఇంకా 98 మాత్రమే ఉన్నాయి, సెంచరీకి దగ్గరలో ఉన్నాం. జస్ట్ 98 కొడితే సెంచరీ అయిపోతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ అన్ ఐరన్ నెయిల్స్ ఎక్స్పోజ్డ్ ఇన్ ద ఎయిర్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఐరన్ నెయిల్స్ అనేది అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఏమైతుందో జనరల్గా రస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, అంతే, రస్ట్ ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎస్ 100 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, మామూలుగా ఉంటుందా రా మరి? శ్రీకాంత్ సార్ అంటే మామూలుగా ఉంటుందా?
ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే వెన్ ఐరన్ నెయిల్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఎయిర్, when iron nail is exposed to air and what beta moisture గురించి ఇచ్చింది ఇక్కడ ఇయ్యలేదు కాబట్టి వదిలేసే ఎయిర్. ఓకే, ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ what beta atmospheric oxygen కదా, it reacts with atmospheric oxygen and moisture. Atmospheric oxygen and moisture. Okay na, moisture. Okay, forming rust. శ్రీకాంత్ సార్ అంటే ఆట కాదు, వేటాడడంలో ఉన్న మజా. అంటే చాలా అంటే లైక్ ఐ కెన్ సే 80% క్వశ్చన్స్ అయితే కవర్ అవుతాయి బేటా. atmospheric oxygen and moisture forming rust. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఐరన్ ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది బేటా, ఐరన్ ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. సో ఇంకా యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో మెటల్ అనేది వీక్ అవుతూ ఉంటుంది. ద వీక్నెస్ ఆఫ్ మెటల్ ఓవర్ టైం. సో కొద్ది రోజులు గడిచిన కొద్ది మెటల్ అనేది వీక్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ కాజింగ్ స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ అని చెప్పొచ్చు, కాజింగ్ స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్. So this is the thing happened when exposed to air. Yeah, formula, if you want formula, rust formula beta em ledu, rust iron oxide ana Fe2O3 dot XH2O. X is the number of water molecule. So this is the formula of rust. Right? All chapters beta, TS, AP, CBSE అన్ని చాప్టర్స్ కలిపి కొట్టేస్తున్నా. Good evening, fine Venkat. Yes, shall we move ahead? నీ కామెంట్ ఏందిరా? రైట్, నేను కామెంట్లు చదువుతుంటే టైం అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఈజ్ దిస్ క్లియర్? జస్ట్ టెల్ మీ, ఐ విల్ గో విత్ అనదర్ క్వశ్చన్. రైట్, आगे बढ़ेंगे. यस बेटा, సూపర్ ప్లాన్. థండర్స్ పడిపోతాయి చెప్పాను కదరా. 3 ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కాదు షేర్ ఖాన్, 100 క్వశ్చన్లను ఒకేసారి రమ్మను. లెక్క ఎక్కువైనా పర్లేదు, లెక్క తక్కువ కాకుండా చూసుకో. షేర్ ఖాన్ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. 3 పిచ్చేసే మార్. ఎస్, 4th క్వశ్చన్ నౌ. వై డు సిల్వర్, గోల్డ్, ప్లాటినం నాట్ కరోడ్ ఇన్ మాయిశ్చర్? సిల్వర్, గోల్డ్, ప్లాటినం, సో అవి కరోడ్ అవ్వవు ఎందుకు అని చెప్పి. ఓకే, క్వశ్చన్ బెటా. సో వై డు దే నాట్? బికాస్ దే ఆర్ లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్, దే ఆర్ నోబుల్ మెటల్స్, దే ఆర్ లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్, దట్స్ వై దే డు నాట్ ఫార్మ్ కరోజన్, దే డు నాట్ అండర్గో కరోజన్. రైట్, చెప్దాం నాన్న, హిందీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్దాం. ఓకే చలో బేటా. సిల్వర్, గోల్డ్ అండ్ ప్లాటినం, silver, gold and platinum are noble metals, noble metals ante precious one beta, noble metals, and they are unable to react anattu. Okay, noble metals and have a low reactivity which makes them okay em chestana avi resistant to corrosion.
resistant to corrosion. Resistant to corrosion. Okay. So their surface does not easily react with oxygen or water, లేదంటే ఈవెన్ moist air. So this is the answer for the question. Right? Clear? Is this clear, Nana? Ishali, welcome back to the session. Nalugu. Okay. Right? 3 siblings. చెప్దాం నాన్న, ఇంపార్టెంట్ హిందీ క్వశ్చన్స్ కూడా సునైనా మేడం అడగాలి. ఓకే, చూద్దాం. రైట్, ఇస్ దిస్ క్లియర్? yes आगे बढ़ेंगे. పోజ్ ఎనీ వన్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ rancidity. సో ఇది ఏపీ బోర్డు వాళ్ళకి ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటాడు, క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేయమని అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకే, ఎనీ వన్ క్వశ్చన్ అండ్ rancidity ఏదైనా చేయొచ్చు బిడ్డ, ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకే, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి? why does keeping food in airtight containers, why does food in keeping airtight containers? Next, explain rancidity. How do we prevent rancidity? ఇట్లా చాలా క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? రైట్. క్లియర్? నమస్కారము విద్యార్థులకి. హాయ్ అల్ఫియా, ది గోల్డెన్ స్టార్. నౌ శ్రీకాంత్ సార్ ఇస్ రాకింగ్ స్టార్. definitely will do. రైట్? ఏం చెప్పలేదురా, చెప్పినా కదా. అర్థం కాలేదా? ఏం అర్థం కాలేదు నాన్న? నోబుల్ మెటల్ అంటే ద మెటల్స్ విచ్ ఆర్ నాన్ రియాక్టివ్ అండ్ దే ఆర్ లైక్ వాట్ యు కాల్ ఇట్ as ప్రీషియస్ మెటల్స్ అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఓకేనా? రైట్. So now Srikanth Sir is rocking star because we are going to rock this session. Right. Why is photosynthesis considered an exothermic reaction? Okay. Rock star, okay. Petkondi, మీ ఇష్టం ఉన్నది పెట్టుకోండి రా, పెట్టుకోండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రియారానా. ఓకే, why is photosynthesis considered an endothermic reaction? Because it utilizes sunlight as an energy. Okay, heat ని sunlight ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటా ఉంది కదా. ఓకే, 100 హీట్ని ఆర్ సన్లైట్ని ఎనర్జీగా యూజ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి సో 100% ఇదేంటి బేటా, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. అరే చెప్పా కదా, ఒక్కొక్కని కాదు షేర్ ఖాన్ 100 క్వశ్చన్లు ఒకేసారి రమ్మని చెప్పి. డెఫినెట్గా ఇదే ఎనర్జీ కంటిన్యూ చేస్తా టిల్ ఎండ్ ఇఫ్ యూ సపోర్ట్. మీరు సపోర్ట్ చేస్తేనే. ఓకే ఓకే, వాట్ యూ కెన్ సే హియర్? photosynthesis
బట్ వన్ కండిషన్, ఈ ఎనర్జీ కావాలంటే అక్కడ జరిగే చార్టింగ్లో ఏం ఎదవేసాలు పడకూడదు, అంటే లైక్ అన్నెసెసరీవి. నువ్వు సూపర్ స్టార్ రా వెంకట్, ఓకే. అక్కడ చార్ట్లో అన్నెసెసరీ చార్ట్ కనిపించకూడదు నాకు, జస్ట్ మన సెషన్కి మాత్రమే ఓకే కనిపించాలి. ఓకే, డెఫినెట్గా బెట 100 క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం బెట, ఫోటోసింథసిస్ వాట్ బెట ఈజ్ అన్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. Is an endothermic process, okay, because it absorbs sunlight what better as a source of energy, sunlight as a source of energy to convert carbon dioxide and water into glucose. To convert carbon dioxide and water into glucose. సో గ్లూకోజ్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా. Right, so this is what beta endothermic process, right? Clear? వీడియో ఆటోమేటిక్గా అప్లోడ్ అయిపోతుంది బేటా. క్లియర్ నానా? నాకు తెలుసు మీరు మధ్యలో రూపాంతరం చెందుతారు, చెప్పినా కదరా. మీరు అన్నెసెసరీ చార్ట్ చేస్తే నాలో చేంజ్ వస్తుంది, మీరు అన్నెసెసరీ చార్ట్ చేయకుండా 100% నేను ఇదే కంటిన్యూ చేస్తాను. గుడ్ ఈవినింగ్ డాడ్స్ గర్ల్, రైట్? షల్ వి మూవ్ అహెడ్? కరుణారెడ్డి, వాట్ క్లారిటీ యు వాంట్? ఫోటోసింథసిస్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ అబ్జార్బ్ని సన్లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటా ఉంది, అండ్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ వాట్ బెటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. రైట్, షల్ వి మూవ్ అహెడ్? గుడ్ ఈవినింగ్ నవీర్, రైట్. 7. Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? So magnesium ribbon ni enduku clean చేయడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా. అన్నీ నడుస్తున్నాయి నాన్న, బయాలజీ ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ ఇంటెలిజెంట్ గురు, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఐరన్ లైక్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ఎందుకు క్లీన్ చేసామంటే, లైక్ మెగ్నీషియం రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ అన్ ఆక్సైడ్ లేయర్, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, ఓకే, లేయర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్, ఓకే. సో ఆక్సిడేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, దానిపైన లేయర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. టు రిమూవ్ దట్ విల్ బి రబ్బింగ్ విత్ ఓకే విల్ బి క్లీనింగ్ విత్ ద శాండ్ పేపర్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం, ఓకే, రైట్. ఓకే బేటా, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఆ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ okay, a magnesium ribbon is cleaned to remove the oxide layer that forms naturally on its surface. Dhanasrino, good evening. All boards beta, oka board kaadu, all boards, okay na. The oxide layer that forms naturally on its surface,
on its surface. Okay, this ensures a clean and this ensures a clean and what beta? Clean and efficient burning reaction with oxygen. Efficient burning reaction with oxygen. Okay now, so this is the answer for the question. Magnesium, it is a metal, right? Clear? So this is Srikanth Sir beta. Right, shall we move ahead beta? ఇవన్నీ 1 mark questions రా. Now here all 1 mark questions only. Okay, give one example for exothermic reaction. Exothermic reactions కి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం బెట మనకి ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్, ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్ బెట, లైక్ burning of methane. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నాన్న, మీథేన్ ఉంది కదా, దట్ బార్న్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా, వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్? సత్యనారాయణ, గుడ్ ఈవినింగ్. 100 questions నాన్న, 100 thunder, 1 mark wonder. So what it will form beta? It will form carbon dioxide, water, and what beta? What it will form along with this heat. So heat అనేది ఏమైతుంది, రిలీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. Heat is what beta? Released. Okay, so here 2H2O now, so 2 2 4 అనే కదా, ఇక్కడ ఒక 2 పెట్టండి అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ అ రియాక్షన్ ఫర్ ద ఎగ్జోథర్మిక్. ఓకేనా, ఎగ్జోథర్మిక్ కి ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జోథర్మిక్ ఏంటి బేటా? ఎగ్జోథర్మిక్ ఏంటి? ఎనర్జీ లైక్ హీట్ released during chemical reaction. Right, that is exothermic. Okay na? So next, 3B1 చెప్పాను కదా నాన్న, 100 questions, అదే స్పెషల్. రైట్, సో గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఎండోథర్మిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వమని చెప్పినారు బేటా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నైట్రోజన్, బర్నింగ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ చూడండి. నైట్రోజన్ ఈజ్ ఎ గ్యాస్ బేటా అండ్ వీఆర్ బర్నింగ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైక్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ హీట్ రాయకూడదు నాన్న దీనిపైన, అక్కడ హీట్ రిలీజ్ చేస్తుంది కదా, అందుకే హీట్ రాయకూడదు. ఓకేనా, సో బర్నింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్, ఓకే, ఆక్సిజన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ బేటా. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్? సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ బేటా, ఎన్ఓని ఫార్మ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ మైనస్ హీట్ రా, మైనస్ హీట్. సో దీన్ని అబ్జార్బ్ అవుతా ఉంది, ఇక్కడ హీట్ అనేది అబ్జార్బ్ అవుతా ఉంది, హీట్ అనేది అబ్జార్బ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, ఎనర్జీ ఏం బేటా ఇక్కడ? అబ్జార్బ్డ్ డ్యూరింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్, during chemical reaction energy is absorbed, right? So this is what beta electricity one shot already madam చెప్పేసినారు అన్న, ఒకసారి చూడు అక్కడ. Right, any reaction you can take, any reaction you can take. What did you ask Karna Reddy? Now here అంటే నేను చెప్తున్నా కదా, 80% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మే బి కవర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్. 100లో 80%, మినిమం 5 to 6 క్వశ్చన్స్ అయితే రావచ్చు. ఓకేనా, బట్ ఐ కాంట్ అష్యూర్ యూ, బట్ మ్యాక్సిమం ఆల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ బేటా. మహేష్ పెర్మాల్లా, యూ కెన్ ఆస్క్ ఇట్ అవుట్. ఏం లేదన్న, పూనకాల వెంకట్, ఎండోథర్మిక్ ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రొనౌన్సియేషన్లో తెలుసుకోవాలి. ఎగ్జో వైల్ ప్రొనౌన్సింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బేటా?
దట్ వాయిస్ ఆర్ వాయిస్ కానీ ఎయిర్ కానీ బయటకు వచ్చిన ఫీలింగ్ ఉంది కదా. సో ఎగ్జో అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్లో బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జోథర్మిక్. ఎండో యూ కెన్ సీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బెటర్ హియర్. ఏమవుతుంది మనకి, ఏమవుతుందని ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఎనర్జీ అనేది లైక్ హీట్ కానీ గాలి కానీ లోపలికి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకే చలో మూవింగ్ అహెడ్. సో గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫర్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్. ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్తా ఉన్నాడు. 10th క్వశ్చన్ అన్న 10. అప్పుడు షేర్ ఖాన్ ఏమంటాడు 10, రైట్. మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఈరోజు లేదనుకుంటున్నాను. రాజశేఖర్ రెడ్డి కెన్ ఆస్క్ యూ డౌట్, సత్యనారాయణ యూ కెన్ ఆస్క్ యూ డౌట్. ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అన్నారు కదా. ద డీకంపోజిషన్ of silver chloride is what beta? Silver chloride is photochemical reaction. Is a photochemical reaction. Photochemical reaction is a photochemical reaction. Okay na. So ఇక్కడ ఏమైతుందన్న, ఇక్కడ సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఉంది కదా AgCl అన్న. సో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఓకేనా, సన్లైట్లో ఏమవుతుందో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సిల్వర్ అండ్ క్లోరిన్ లాగా ఎవాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా. ఓకే దిస్ ఈజ్ అన్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్, రైట్. ఓకే right. So next beta, next clear. Moving ahead, which definition beta? molecular mass of calcium carbonate. Okay, కాల్షియం కార్బోనేట్ కదా. సో కాల్షియం వచ్చేసి 40, కార్బన్ వచ్చేసి 12, ఆక్సిజన్ వచ్చేసి 3 into what 16. ఓకే ఇది ఏమవుతుంది మనకి 48, 12, 40. సో ఎంత అవుతుందా 100. దట్ ఈస్ ఎ క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ కాకో 3 కాల్షియం కార్బోనేట్. ఓకే దిస్ ఈస్ డౌట్ బై ఎ స్టూడెంట్. Right. Okay next question. Write the equation showing the combustion of carbon. Okay na, carbon composition ki. Okay బండి ఏం ఆగదు కానీ నువ్వు కానీ. ఓకే ఎస్ పూనకాల వెంకట్, ఎస్ యు ఆర్ కరెక్ట్, రైట్. రైట్ బేటా. సో ఇక్కడ కంబషన్ ఆఫ్ వాట్ బేటా, కార్బన్. సో కంబషన్ ఆఫ్ కార్బన్. ఓకే ఇంటర్ కాలేజ్ ఉంది నాన్న సంజయ్. ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కార్బన్ వచ్చేసి వాట్ బేటా ఆక్సిజన్తో బర్న్ అవుతా ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా కంబషన్. దిస్ ఈజ్ కంబషన్. ఓకేనా. సో కంబషన్ ఆఫ్ కార్బన్. ఓకే ఈక్వేషన్ అడిగినాడు కార్బన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ వాట్ ఇట్ విల్ గివ్ బేటా, ఇట్ విల్ గివ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అలాంగ్ విత్ వాట్ బేటా హీట్ అండ్ light will be formed. Heat and light will be formed. Okay this is what beta, this is what combustion reaction of carbon. Right. Mahesh Permanla, do you want my answer? Okay, so I will be answering you. I have questions aside. Okay, is there any mistake in the question so that I have to check? Understood? Anything else? Right beta. Moving ahead, see yes, carbon is solid, this is oxygen, and the oxygen is gas, and this will be gas. So carbon may be coal, coke, wood, anything. Okay now. Right. So next,
So why hydrogen chloride gas does not exhibit acidic property? So hydrogen chloride gas అనేది ఎందుకు ఎగ్జిబిట్ చేయలేదు acidic property? గ్యాస్ అంటే ఏంటి బట్ అక్కడ మనకి మాయిశ్చర్ ఉండదు, వాటర్ ఉండదు, absence of water it does not exhibit what like acidic property. In the presence of water only it will decomposes to like it dissociates to form H plus ions. H plus ions ని dissociate చేయాలంటే డెఫినెట్ గా హైడ్రోజన్ కావాలి. ఓకేనా నాన్న సంజయ్ లైక్ జస్ట్ టెలిగ్రామ్లో మన ఛానల్ ఉంది కదా, అక్కడ ఒకసారి నా నంబర్ తీసుకో, లైక్ నా ఐడి తీసుకో, దాంట్లో ఐడి తీసుకుంటే నీకు అక్కడ లైక్ ఐల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ. ఓకే, సో వై హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ గ్యాస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ యాసిడిక్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా చదువుతున్నారా? అరే అన్ని అంత ఇక్కడ ఏంది అన్నెసెసరీ, అక్కడ అడుగు చూడు అప్పుడు. అరే కోబాల్ట్ కార్బోనేట్ అడిగినాను, కాల్షియం కార్బోనేట్ అడిగినావా? Kelton equation, the equation which is not what beta, what we can say, which is like the equation which is not balanced, unbalanced chemical equations, right? Okay, chala beta ikkada hydrogen chloride gas does not show, hydrogen chloride gas does not show, okay, acidity because ఎందుకు నానా చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఏమైందిరా? అరే ఏం చేస్తున్నావు ఆజాద్, నీకేమైనా అర్థమవుతుందా? బ్రెయిన్ ఉందా అసలు? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? 100 క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ టు కవర్ బిఫోర్ 8. నీ కామెంట్ చదువుతా ఉంటా, ఓకేనా? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు అయిపోయేది? అండ్ అంజయ్య డెఫినెట్లీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ కోబాల్ట్ కార్బోనేట్ ఎట్ ద ఎండ్ బేటా. సో ఇక్కడ ప్రతి క్వశ్చన్లో నేను ఇక్కడ ఆన్సర్ రాసాను అనుకోండి, అక్కడ మిస్టేక్ వస్తుంది, లైక్ ఏంటంటే అది అర్థం అవ్వదు మళ్ళీ మీరు పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు. సో డెఫినెట్గా లాస్ట్లో చెప్తా, జిల్లపల్లి అంజయ్య డెఫినెట్గా నీ కోబాల్ట్ కార్బోనేట్ది చెప్తా, నేను 100% చెప్తా, ఓకేనా? రైట్ బేటా. సో డస్ నాట్ షో acidity because it cannot ionize, in absence of water, సో వాటర్ absence లో ఏమవుతుంది మనకి, అది అయనైజ్ అవ్వదు, ఓకేనా? రైట్. సో when dissolved in water, సో వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది బేట మనకి ఇక్కడ, ఇట్ ఫార్మ్స్ H plus ions, లేదంటే ఇట్ రిలీజెస్ H plus ions అనొచ్చు, ఇట్ రిలీజెస్ H plus ions ని రిలీజ్ చేస్తుంది అండ్ ఎగ్జిబిటింగ్ acidic ప్రాపర్టీ and exhibit acidic property. Right, this is the answer. Okay, ఏం చెప్పాలరా వెంకట్? ఏమైందా? సంథింగ్ ఏదో కామెంట్ వచ్చింది. Which one beta?
దట్ ఈస్ క్యాల్కులేషన్, నాట్ క్యాలిక్యులేషన్ రా, క్యాల్సినేషన్ అది. అంటే ఆల్రెడీ కార్బోనేట్లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కదా, అది యూటిలైజ్ అవుతుంది. హాయ్ కరుణారెడ్డి, రైట్. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వై డు వి యాసిడ్ ఇన్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ వాటర్ టు డైల్యూట్? సో వాటర్, యాసిడ్ని వాటర్కి ఎందుకు యాడ్ చేసాం బేటా? సో డ్రాప్ బై డ్రాప్ ఎందుకు యాడ్ చేసాం? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు like provide ourselves, in order to secure ourselves from the splashes or burns. ఓకేనా? సో బర్న్స్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? యాసిడ్ is always added to water. Acid is always added to water. ఓకే, ఆడిపోతారా వెంకట్? ఏమిరా ఆజాద్, ఆడిపోతావు? added to water and not water to the acid. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి బట్ ఇక్కడ because if we will add water in acid, ఆడిపోతారా రై? add water in acid ఏమవుతుందిరా? వాటర్ ఇన్ యాసిడ్ ఏమవుతుందిరా? then the exothermic reaction will takes place. Exothermic reaction will takes place, and also what will happen beta? There will be a chance of of splashes and causes burns. Right, that is a answer. Right, okay, moving ahead beta. 13, write the strong and weak acids and bases. రాయమని చెప్పినాడు. ఓకే, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ బేటా. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ చూడండి. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఏంటినా? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకోవచ్చు, నైట్రిక్ యాసిడ్ తీసుకోవచ్చు, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకోవచ్చు, ఎట్సెట్రా. ఓకేనా? వీక్ యాసిడ్స్ ఏమంటారా? సిట్రిక్ యాసిడ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఎస్టిక్ యాసిడ్ తీసుకోవచ్చు, CH3COOH ఎస్టిక్ యాసిడ్ నాన్న ఇది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవచ్చు? కార్బోనిక్ యాసిడ్ తీసుకోవచ్చు, H2CO3 కార్బోనిక్ యాసిడ్. ఓకేనా? ఎట్సెట్రా. రైట్. సో నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ బేసెస్. రైట్. సో స్ట్రాంగ్ బేసెస్లో ఏం తీసుకొస్తున్నా? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోవచ్చు, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోవచ్చు, ఎట్సెట్రా. ఓకేనా? వీక్ బేసెస్ నాన్న, వీక్ బేసెస్. ఓకేనా? వీక్ బేసెస్ ఏం తీసుకొచ్చున్నా? ఇక్కడ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోవచ్చు, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోవచ్చు, అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ బెటర్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఎట్సెట్రా. ఓకే, దిస్ ఆర్ వాట్ బెటర్. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే సో మనకి ఇంకా ఈజీగా అంటే కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోండి, అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోండి, లైక్ కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోండి. సో దెర్ ఆర్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. రైట్. సో నెక్స్ట్ సంథింగ్ జోక్ కావాలనా? 14. రైట్.
So what would happen if the pH value of rainwater changes? So pH value of rainwater changes ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి like below 5.6 ఏంటంటే it will become acidic. It will become acidic, right? Okay now. So next, when pH of rainwater, when pH of rainwater, when pH of what beta? Rainwater is less than 5.6, is less than 5.6, is called what beta? Acid rain. Acid rain. Okay now. So when acid rains flows into rivers, okay, acid rain flows into rivers, it lowers the pH of, it lowers the pH of what beta? The river water. 4 marks లో రావచ్చు బేటా. Lowers the pH of the rivers. ఓకేనా? రివర్ అనే దానికంటే కూడా రివర్స్ అనే దానికంటే రివర్ వాటర్ అని చెప్తాం. రివర్ వాటర్, రైట్? సో రివర్ వాటర్కి ఎక్కువ ఇట్లా అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో దట్ వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, ద సర్వైవల్ of aquatic life in such rivers become difficult. Right beta? So this is the answer for the question. Right, next వచ్చేసి the reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid, which gas is liberated beta? So zinc granules with sulfuric acid అయితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో చూసుకోండి, zinc plus what beta? H2SO4. zinc granules with sulfuric acid, this is solid and this is aqueous beta. Okay na? So what it reacts, it liberates beta? Zinc sulfate and okay, this is what beta? Aqueous, and here hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas is liberated. So the reaction, లేదంటే డైరెక్ట్ రాసేద్దాం, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్ లిబరేటెడ్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ లిబరేటెడ్, రైట్? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ లిబరేటెడ్. క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ అన్నా? డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టా. ఓకే, నాన్న కంబషన్ ఆఫ్ ప్రోపేన్ అయినా కూడా ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ హీట్ అండ్ లైట్ మాత్రమే వస్తుంది. సేమ్ మీథేన్ ఎట్లా ఉందో ప్రోపేన్ కూడా సేమ్ బెటా, రైట్? మూవింగ్ అహెడ్. సో రైట్ ద ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఫార్ములా. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఫార్ములా రాయమని చెప్పి అడిగినాడు. ఓకేనా? ఫార్ములా ఆఫ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, what beta? Calcium sulfate hemihydrate. This is the formula, calcium sulfate hemihydrate. So that is what beta? Formula. Right? Moving ahead, next question, which type of medicine is used for treating indigestion? Indigestion కోసం యూజ్ చేసేది ఏంటి? ఈరోజు సండే కదా, ఆల్రెడీ బిర్యానీలు మెక్కుంటారు, ఇండైజెషన్తో ఆల్రెడీ భయపడి ఉంటారు. సో మనం ఏం చేసామంటే యాంటాసిడ్స్ యూజ్ చేస్తాం బేటా. ఓకే, యాంటాసిడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ ఇండైజెషన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు? మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకే, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బేటా milk of magnesia. All right? So and next we can use baking soda also. So many were there, right?
right beta? Thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Sprite, Fanta, Mazda, right? Chala beta, moving ahead. What is the common name of the compound CaOCl2? So CaOCl2, ఓకేనా, కామన్ నేమ్ అడిగినాడు బేటా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కామన్ నేమ్ రాస్తా ఉన్నాను. కామన్ నేమ్ ఏంటి? బ్లీచింగ్ పౌడర్ రా, బ్లీచింగ్ పౌడర్, రైట్. సో ఇక్కడ కెమికల్ నేమ్ రాస్తా ఉన్నా బేటా, కెమికల్ నేమ్ రాస్తా ఉన్నాను, కెమికల్ నేమ్ రాస్తా ఉన్నాను. ఏంటి నన్ను ఇక్కడ? కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్, కాల్షియం oxychloride, calcium oxychloride is a chemical name, right? Clear? Moving ahead. 19 20 అరే పిచ్చేసే మార్ అంటున్నాడు. చలో మూవింగ్ అహెడ్ విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. bases which are soluble in water called, bases which are soluble in water called what beta? జింటాకు, రాంటాకు, మన మదర్ తాకు, రైట్ రైట్. సో బేసెస్ విచ్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, బేసెస్ అనేది సాల్యుబుల్, వాటర్లో సాల్యుబుల్ అయితే ఏమంటాం పెట్టదని, వాటిని ఏమంటాం తెలుసా మీకు? ఏమంటాం నాన్న? ఆల్కలీస్ అంటాం, ఓకేనా. సో ద బేసెస్ విచ్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, bases which are soluble in water are called alkalis. The bases which are soluble in water is called what beta? Alkalis, okay na. So example enti beta ikkada, example we can take sodium hydroxide, sodium hydroxide, what is that beta? NaOH, this is bases which are soluble in water called alkalis. అరే ఇక్కడ సైన్స్ క్లాస్ కూడా అవుతుందిరా, తెలుగు క్లాస్ గురించి ఎందుకు చెప్తా ఉన్నావు? Is this clear nana everyone? ఇక్కడ తెలుగు క్లాస్ లేదురా. అరే ఎందుకు చెప్తున్నావు ఓపెన్ హ్యామర్? తెలుగు క్లాస్ లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ, ఓకే. మన క్లాస్ ఒక్కటే ఉంది. వాట్ ఆర్ అలైస్ బేటా? సో అలైస్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా. సో అలైస్ అంటే ఏంటి బేటా? అలైస్ ఆర్ లైక్ వాట్ యూ కెన్ సే 2 or more మెటల్స్, ఓకేనా. తెలుగు క్లాస్ ఉంటుందన్న నైట్ 9:30కి ఉంటుంది, రైట్. సో అలైస్ ఆర్ వాట్ బేటా? మిక్చర్స్ ఆఫ్ 2 or more మెటల్స్ ఆర్ మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్, ఓకే. సో అదే రాసేద్దాం ఇక్కడ. Alloys are mixture of 2 or more metals, 2 or more metals, 2 or more metals are are a metal and a non-metal. Non-metal, okay. Metal and a non-metal, okay. So alloys are prepared to enhance specific properties of metals such as strength,
and resistance to corrosion. Resistance to corrosion. This is the answer for the question, right? Next question. What is ganj? Ganj ante enti? Okay, so the impurities present in present అనే ముందు impurities such as what beta, such as what we can say here, sand అనొచ్చు, rock అనొచ్చు, and some non-metallic materials and other non-metallic materials present in ore is called what beta? Is called ganj. Is called ganj. Clear? Okay, chalo, moving ahead. Next question. Which metal does not corrode easily? Which metal does not corrode easily? So I can say one metal here. Gold does not corrode. Gold does not corrode. Okay, easily. Easily. Gold does not corrode easily due to its noble nature. Due to its noble nature. Okay, noble nature, which makes it resistant to corrosion. Resistant to corrosion, right? Clear? Next. Damn sure ante em cheppalem nana atla. How do we decide the strength of acid or base? So మామూలుగా 9 మార్క్స్ కి కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ వస్తుంది ఏపీలో. అట్లాంటి చాప్టర్స్ చూడు, నేను ఆల్రెడీ బ్లూ ప్రింట్ ఇచ్చాను కదా, అట్లాంటివి చూన్నాను. ఓకే, సిల్వర్ అండ్ ప్లాటినం కూడా, లోలుగు తన్మయ్, సిల్వర్ అండ్ ప్లాటినం ఇస్ ఆల్సో. ఓకే, సో హౌ డూ యూ డిసైడ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్? ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం బిడ్డ, హౌ ఇట్ ఈస్ అయనైజెస్, ఎట్లా అయనైజ్ అవుతుంది. సో కంప్లీట్ అయనైజ్ అయింది అనుకోండి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, లేదంటే వీక్ యాసిడ్ ఎట్లా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్ యాసిడ్ strength of an acid or base is determined by ability to ionize in water. Okay, ability to ionize in water. Okay, now this can be measured using pH scale. This can be measured using pH scale, right? So next,
కొంచెం అటు ఇటుగా చేంజ్ చేయొచ్చు చైతన్య, బట్ ఆన్సర్ అదే ఉంటుంది. బడ్జెట్ అవుట్ఫిట్స్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ కూడా చేద్దాం. కాకోత్రి జిల్లాపల్లి అంజయ్ ఆల్రెడీ చేసిన కాల్షియం కార్బోనేట్ది 100 అని చెప్పి చేసి చూపిస్తున్నాను కదా నాన్న, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్. సో రైట్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ బిట్వీన్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ సోడియం బైకార్బోనేట్. సోడియం బైకార్బోనేట్కి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్కి రియాక్షన్ ఏమని చెప్పినాడు? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ వాట్ బెటా sodium bicarbonate NaHCO3. So NaCO3 is basic in nature, so that's why it is reaction and it will form neutral substances. Okay, NaCl plus water plus carbon dioxide. NaCl plus water and carbon dioxide. So NaCl Cl hydrogens 2 carbon dioxide, right? It is balanced equation. This is the reaction. Hi Lakshmikant. Dissociate అని కూడా రాయొచ్చు బేటా, నో ప్రాబ్లం. చెప్తారా లాస్ట్లో చెప్తాను, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈ క్వశ్చన్స్ మధ్యలో అని చెప్పి చెప్పాను కదా అంజయ్య జిల్లాపల్లి. ఎనర్జీ కావాలి, బూస్ట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, నాకు బూస్ట్ అవసరం లేదు నాన్న, వన్ షాట్ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్దాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యూజెస్ అని అడుగుతా ఉన్నాడు. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఎక్కడ చూసాం? సో క్లీనిజింగ్ ఆఫ్ స్టీల్. సో స్టీల్ క్లీనిజింగ్ లో యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్ ఇన్ కాస్మెటిక్స్ అండ్ మెడిసిన్స్ లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? ఓకే, సో యూజ్డ్ ఇన్ HCl is used in cleaning of steel and used in PVC లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీ. ఒకటి లేదా రెండు రాస్తే సరిపోతుందన్న. used in laboratory. Okay, these are what beta uses of hydrochloric acid. Okay, next, cleaning nana, clean చేయడం beta. Cleansing అంటే cleaning. Okay na, 25% completed. Yes, 1 hour లో 25% చేసినాం, ఇంకా 2 hours ఉంది. రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాడు. ఓకేనా? సో అల్యూమినియం చూడండి బేటా, అల్యూమినియం కదా, అల్యూమినియం AL కదా. సో లెట్ మీ రైట్ ఫుల్ నేమ్. అల్యూమినియం. ఓకే, అల్యూమినియం AL. ఓకేనా? ఏం బేటా? అటామిక్ నంబర్ ఓకే ఎంతరా? 13. ఓకేనా? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. ఓకేనా? 13 కాబట్టి. సో లేదంటే ఆర్ ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు, 2 8 10 అయింది కదా, 2 8 3. ఓకేనా? అట్లా కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా 100 క్వశ్చన్స్ టార్గెట్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ అల్యూమినియం వాట్ బెటా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. Right, moving ahead, based on different 83 questions are left. Tanmay ekkadunnanu 82 28 అయిపోయినాయి కదరా, 72 క్వశ్చన్స్ ఏమైందిరా అరే ఆజాదు. ఓకే, సో హౌ బోర్ సోమర్ఫీల్డ్ జస్టిఫై ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ఇన్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సో స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ లైన్ స్పెక్ట్రా ఫర్ వాట్ బెటా ఫైనర్ లైన్స్ ఇన్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఈస్ గివెన్ బై బోర్ సోమర్ఫీల్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ వాట్ బెటా లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఇంటూ ద line spectrum into the or into fine what beta spectral lines
spectral lines can show the existence of elliptical orbits, can show the existence of elliptical orbits, elliptical orbits, elliptical orbits along with the circular orbits, along with the circular orbits, along with the circular orbits. Along with the circular orbits. Right? So next question. Which quantum number can explain the space orientation of the orbital? So a quantum number beta. So here magnetic quantum number nana. Magnetic quantum number describes the spatial orientation of orbitals. The spatial orientation of the orbitals. The spatial orientation of the orbitals. Right? So give me a minute. ఆజాద్ నాటకాలు చేయకు కొడతా నేను రైట్. అరే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లీవ్ యూ కెన్ లీవ్ రా. ఇంకా నేను అడగను నిన్ను, బట్ ఇప్పుడు పోయినావు అనుకో మళ్ళీ వచ్చినా నీకు వాల్యూ ఉండదు. ఆజాద్ రైట్. స్పేషల్ ఓరియంటేషన్ గురించి ఏమి ఇస్తానన్నా మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ ఇస్తుంది. రైట్, ఓకే. మూవింగ్ అహెడ్. సో ఇమాజిన్ వై 4s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ కాల్షియం ఫీల్డ్ బిఫోర్ 3d ఆర్బిటాల్. ఓకేనా, 4s ఆర్బిటాల్ ఎందుకు ఫీల్ అవుతుంది బిఫోర్ 3d ఆర్బిటాల్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ద 4s ఆర్బిటాల్ ఏమైంది బేటా లోవర్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, ద 4s ఆర్బిటాల్ హ్యాస్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ the 4s orbital has lower energy level than the 3d orbital, So what we can say here, hence what is happening beta, electrons occupy the 4s orbital first, hence electrons occupy the 4s orbital first followed by 3d orbital. Right. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రణవి సిస్టర్స్ కంపోజిషన్ అంటే ఏమిటందన్న హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అదే ఉంటుంది. ఓకేనా, దాంట్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఏముండదు. మూవింగ్ అహెడ్. నెక్స్ట్, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ డోబరినర్ లా ఆఫ్ ట్రయడ్స్ విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనకి డోబరినర్ లా ఆఫ్ ట్రయడ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగినది. ఓకేనా, సో డోబరినర్ లా ఆఫ్ ట్రయడ్ ఏంటి బేటా, డోబరినర్ లా ఆఫ్ ట్రయడ్ a group of 3 elements
with similar chemical properties beta. Similar properties. Similar properties. Okay, right? So మంచిదని భావిస్తున్నా. ఓకే ఆజాద్, రైట్? సో elements with a similar properties, what you can say beta here? Okay, the atomic mass of the average atomic mass, atomic mass of the average atomic mass of the first and last element is approximately equal to middle element. Middle element. Okay, so example you can take lithium, sodium, potassium. This is the triad. Okay na? So ఇక్కడ ఏం బెటర్ మనకి లిథియం వచ్చేసి లిథియం అటామిక్ మాస్ 7, పొటాషియం అటామిక్ మాస్ ఇస్ 23. ఓకేనా? సారీ 39. ఓకే, సో యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ కదా. సో యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ కదా. ఇక్కడ ఏంటి మనకి 7 + 39/2, సో 46/2. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ బెటా 23. సో 23 is what beta? Sodium atomic mass. Sodium mass is equals to what beta? 23. This is the answer for the question. చెప్పరా? చందురా, నీ ఇష్టం ఉన్నట్టు చందు. ఆజాద్, ఐ డోంట్ హ్యావ్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ఎ లిమిట్. ఓకేనా? ప్రతిదానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. ఆజాద్ గుర్తుపెట్టుకో. నీకు తెలుసు హౌ డు ఐ ట్రీట్ యూ అని చెప్పి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అన్నెసెసరీగా నువ్వు ఏదో మెసేజ్ చేస్తావు, అది చూడకపోతే నువ్వు చూడలేదని, దానికి తోడు సార్ మీరు రూపాంతరం చెందిరని, ఇదేంది రన్ బ్రెయిన్ అట, రన్ బ్రెయినియా అంట, ఏందో అది నాకు అర్థం కాలేదు. ఓకేనా? సో దెర్ ఈస్ 100 questions. 100 questions హౌ కెన్ ఐ కంప్లీట్? 3 hours పడుతుంది అన్న డెఫినెట్గా. దాంట్లో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఇక్కడ కొంతమంది ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు. ఓకేనా? వాళ్ళకి క్వశ్చన్ వాళ్ళకి కమెంట్ చదవలేదు, కమెంట్ పట్టించుకోవట్లేదు అని చెప్పి ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు. ఓకేనా? రైట్? సో an electronic configuration of element is what beta 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. ఓకేనా? మెన్షన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ అండ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 10 + 18, 19 + 5, 24 అంటే ఏంటి బేటా? క్రోమియం. ఓకేనా? సో హియర్ ద కాన్ఫిగరేషన్ రిప్రజెంట్స్ క్రోమియం. The configuration represents chromium. Chromium Cr belongs to period 4 and group 6b. Okay, D block. లేదంటే 6th గ్రూప్ అండ్ డి బ్లాక్ అని రాసుకోండి. సో అక్కడ 16 అని రాస్తాం కదా, గ్రూప్ 6 డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ అది. రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what would happen if elements are not classified into groups and periods? ఎలిమెంట్స్ని క్లాసిఫై చేయకపోతే
ఏమవుతుంది గ్రూప్ సైడ్ పీరియడ్ లాగా అంటే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వితౌట్ క్లాసిఫికేషన్ సో ఇట్ వుడ్ బి డిఫికల్ట్ బెటా. ఏమవుతుంది మనకి డిఫికల్ట్ అవుతా ఉంది, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చాలా డిఫికల్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, ఇట్ వుడ్ బి ఛాలెంజింగ్ టు స్టడీ, it would be challenging to study and predict the properties of elements and predict the properties of elements యొక్క ప్రాపర్టీని ప్రెడిక్ట్ చేయడం అనేది ఇబ్బంది అవుతుంది, రైట్. చేసేరా, నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటే అది చెయ్యి. ఓకే రైట్ బేటా. Next question. So electronic configuration of element is equal to 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. So total ఎంత బేటా 6 + 8 9 29. సో టోటల్ 29 అంటే ఏంటి బేటా మనకి ఇది కాపర్ నానా, ఏంటది కాపర్. ఓకే ద ఎలిమెంట్ ఈస్ వాట్ బేటా, ఫస్ట్ వన్ నేమ్ ద ఎలిమెంట్, ద ఎలిమెంట్ ఈస్ కాపర్, ఓకే దట్ ఈస్ Cu. And next part beta, write name the period and group to which element belongs. Okay, good evening Joshnavi, good evening Cutie, I am fine. Right, so okay ఇక్కడ ఏమైతుంది బేటా, ఇక్కడ it is in the fourth period and 11th group. So ఏది బేటా D block. This is also D block element. In the periodic table. కాదురా రై. నెక్స్ట్ రైట్ ఎనీ వన్ యూజ్ ఆఫ్ వినిగర్ యొక్క యూజ్ ఏంటి ఇక. ఓకే వినిగర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్. Vinegar is used as food preservative. Okay na, right. ఓకే చూద్దాం. క్లియర్, మూవింగ్ అహెడ్. నెక్స్ట్ collect the saturated and unsaturated hydrocarbons in the following: C2H, C3H, C8, C3H6, C2H2, C4H4 and C5H10. CH4 ఓకేనా. సో సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఏంటంటే మరి ఇక్కడ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. సో దీనికి ఏం బెట మనకి CnH2n+2 ఫార్ములా ఫాలో అయితే సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిన ఇక్కడ C2H6, ఓకే నెక్స్ట్ C3H8, నెక్స్ట్ ఏమన్నా C5H10, CH4. దీస్ ఆర్ వాట్ బెట సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఓకేనా. C5H10 కాదా, 5 to the 10. ఓకే C5H12 అవుతుంది, ఇది కాదు CH4. ఓకేనా. 2 3 6 + 2 8. ఓకే రైట్. Unsaturated hydrocarbons.
ఇవి కాకుండా ఉన్నాయి అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఏమున్నాయి ఇక్కడ? C2H6 అయిపోయింది, C3H8 ఉంది, C3H6, C2H2, C4H6, C5H10, C5H10. These are all the unsaturated hydrocarbons. Fine, Anna. Right? Moving ahead to the next question. Write the molecular formula of first two members of homologous series having functional group Cl beta. Cl ఉంటే ఫస్ట్ టూ మెంబర్స్, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ టూ మెంబర్స్ ఏంటి బెట మనకి? ఫస్ట్ వచ్చేసి CH3Cl, ఓకేనా? మిథైల్ క్లోరైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బెట మనకి? C2H5Cl. సో దీని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? CH3CH2Cl. సో రెండు సేమ్. ఇథైల్ క్లోరైడ్ అని రాసుకోవచ్చు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టూ మెంబర్స్ ఆఫ్ హోమోలాగస్ సిరీస్, ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ రైట్ ద నెక్స్ట్ హోమోలాగ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఫస్ట్ ఏ దానికి నెక్స్ట్ హోమోలాగ్ ఏంది? C2H4 ఇచ్చినాడు, ఓకేనా? సో దీని నెక్స్ట్ హోమోలాగ్ ఏంద్రా ఇక్కడ? మరి నెక్స్ట్ హోమోలాగ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? C3H6 అవుతుంది. CH2 యూనిట్ డిఫరెంట్ ఉండాలి కదా, C3H6. సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఏంది కావాలి? CH2 యూనిట్ యాడ్ కావాలి, ఓకేనా? బి. నెక్స్ట్ ఏంద్రా? C4H6 ఇచ్చినాడు. నెక్స్ట్ హోమోలాగ్ ఏంద్రా? C5H8 ఇస్ అ నెక్స్ట్ హోమోలాగ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక CH2 యూనిట్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉండాలి, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Unsaturated hydrocarbons give a yellow flame with a lot of black smoke when burnt in oxygen. Give reason, okay na? Unsaturated hydrocarbons ఏమైతే బేటా? they'll undergo incomplete combustion కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? yellow flame and soot అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా? సో unsaturated hydrocarbons okay, contain a high carbon content okay, and incomplete combustion so unsaturated hydrocarbons contain a high carbon content and incomplete combustion, okay, results in a sooty yellow flame. This is the answer for the question, right? So next, what is homologous series of carbon compounds? So ikkada a series of compounds in which each successive member is differed by what beta? One CH2 unit, that is what beta? Homologous series, okay na? So ikkada enti homologous series is a group of carbon compounds with what beta? Similar chemical properties. Similar chemical properties, but just a minute beta.
Okay, so here, sorry beta, similar chemical properties but gradual change in what beta, physical properties. Okay na, similar chemical properties and a gradual change in physical properties and a gradual change in physical properties. Physical properties. Okay. Each successive member is differ by a CH2 unit. Jashwant Kandukuri, hello. Differ by a CH2 unit. Differ by a CH2 unit. Right? So this is the answer for the question. Okay. Next. So write electron dot structure of ethane molecule. Ethene molecule ki electron dot structure anedi రాయమని చెప్పినాను అన్న ఇక్కడ. సో ఈథీన్ అంటే C2H4 కదా, ఇక్కడ కార్బన్ కార్బన్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి కార్బన్ కార్బన్ మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్లా కార్బన్ కార్బన్ మధ్యలో డబుల్ బాండ్ కోసం ఇట్లా రాయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏమిటో బెటా 4 హైడ్రోజన్స్ కదా. సో 4 హైడ్రోజన్స్ని లైక్ ఎట్లా చూపిస్తాం మరి, హౌ కెన్ వి షో, లైక్ విల్ బి షోయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా, సో ఇట్లా చూపించండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ అండ్ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, రైట్. సో నౌ విల్ బి షోయింగ్ దిస్ వన్. Just a minute. రైట్, ఇది కూడా ఈ హైడ్రోజన్స్తో కలిపి షేర్ చేసుకుంటుంది. రైట్, దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా C2H4 ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్. Okay, next. So name the carbon compound which heating with excess of concentrated ఇది concentrated H2SO4 at 443 Kelvin temperatures gives ethene. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి ఇక్కడ లైక్ వాట్ ఈస్ ద కార్బన్ కాంపౌండ్ బేటా, ఇథనాల్. ఇథనాల్ gives ethene. Ethanol gives ethene. Okay, when heated with concentrated sulfuric acid. When heated with concentrated sulfuric acid, okay, at 443 Kelvin temperature, at 443 Kelvin temperature. Okay now, so this reaction involves what better, dehydration. The reaction involves the reaction involves dehydration beta, dehydration, right. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి ఇథనాల్ కదా, CH3CH2OH నాన్న, CH3CH2OH. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా ఇథనాల్, దిస్ ఈజ్ ఇథనాల్. ఓకేనా, ఇదేందిరా, ఇది ఇథనాల్. ఓకే, ఇథనాల్ ఏం చేస్తుందన్న ఇక్కడ, ఓకే, ఎట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 in presence of concentrated H2SO4 at 443 Kelvin. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి ఈథీన్ వస్తారా, CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 అండ్ ద లాస్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్. దిస్ ఇస్ వాట్ బై ద డీహైడ్రేషన్ రియాక్షన్ అని కూడా చెప్తాం, దీన్ని డీహైడ్రేషన్ రియాక్షన్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, నెక్స్ట్
Why are detergents preferred over a soaps for washing clothes in hard water? Explain. Okay, ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి, సో డిటర్జెంట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే డిటర్జెంట్స్ డు నాట్ ఫార్మ్ ఇన్సాల్యుబుల్ స్కమ్. సో ఇన్సాల్యుబుల్ స్కమ్ ని ఫార్మ్ చేయడు కాబట్టి ఓకే ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ డిటర్జెంట్స్ అనేది ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. ఇక్కడ బట్ వీ కెన్ సే detergents do not form insoluble scum. Detergents do not form insoluble scum in hard water. Right. ఓకే, ఎందుకు దీనికోసం మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ because they are made from what బెటా ఇక్కడ లాంగ్ చైన్ ఆల్కైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్స్. ఓకే, made from sodium salts of long chain alkyl benzene sulfonic acids. Alkyl benzene sulfonic acids. Alkyl benzene sulfonic acids, right. Next, carbon does not form ionic compounds. Why? Okay na, so carbon cannot lose electrons, carbon cannot gain electrons. Okay na, so lose avadu electrons ni gain avadu, so that it will share the electrons. So in order to share the electrons, it will form what beta it will form covalent bonds in order to form okay, Venkat super sir. Okay beta, very good. Okay, రైట్ బేటా. సో సునైనా మేడం 10th క్లాస్కి మార్క్స్ గ్రేడ్స్ అని ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది, ఆ వీడియో చూన్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా, సో కార్బన్ కెనాట్ అరే వెంకట్ నవ్విస్తున్నారు అనవరై. కార్బన్ కెనాట్ ఈజీలీ gain or lose 4 electrons to form ions due to small size and next one beta, and high ionization energy ionization energy. So ikkada instead it forms covalent bonds. Instead it forms covalent bonds by sharing of electrons. Right, electrons share చేసుకొని covalent bond ని ఫామ్ చేస్తుంది. Okay, next, so what would happen if the pH of value of rainwater changes? If the pH value of rainwater changes, ఏంటి మెథడ్ బెట ఇక్కడ యాసిడ్ టెన్స్ అవుతాయి. ఓకేనా, if the pH of rainwater okay below 5.6 అయిందనుకో ఏమవుతుంది బేటా,
the rain becomes acidic. The rain becomes acidic and leading to acid rain. Acid rain. This is the answer for the question. Okay, next. ఎవరురా మా తమ్మోళ్ళు రా. Okay, no problem. 55 questions are left and 1 hour only left. Okay, what is the role of furnace in metallurgy? Role of furnace in beta furnace in ikkada. Furnace is is the one which is used to carry out pyrochemical recharge. Okay. 5 more for half century. Okay. Furnace is the one. Okay, which is used to carry out pyrochemical process. Pyrochemical process in what beta metallurgy. In metallurgy. Right? Okay, so next 10 minutes break లేదురా రే. బ్రేక్ ఇచ్చాను అనుకో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్స్ అయిపోవు. అసలే షేర్ ఖాన్ 100 క్వశ్చన్లను పంపించింది, ఇప్పుడు 46 మాత్రమే అయినాయి. 47. వాట్ ఈస్ మెటలర్జీ? మెటలర్జీ అంటే ఏంటి నాన్న? ఇక్కడ మెటలర్జీ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. Metallurgy is the process of extraction of metals from their ores. Of metals from their ores. From their ores and refining them for practical use. Refining them for practical use. Okay, now this is what beta metallurgy. Right? Moving ahead. Next, which type of medicine is used for the treating indigestion? Indigestion కోసం ఏం యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది? ఓకే, సో వాట్ బేటా? Antacids used for treating indigestion. బట్ బేటా ద క్వశ్చన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇయర్. యాక్చువల్గా 48 క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ నెంబర్ చేంజ్ చేశాను. 48 క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ, సో ఇందుకే అప్పుడప్పుడు నేను పక్కన చూస్తాను. ఓకేనా? క్వశ్చన్ 48 ఈస్ డిఫరెంట్ బేటా. ఓకేనా? ఏంటంటే ఫ్రెష్ మిల్క్ హ్యాస్ pH is equals to 6. ఇది క్వశ్చన్ చేంజ్ బేట. నేను డబుల్ టైం వచ్చిందని చెప్పి చేంజ్ చేశాను, బట్ ఇక్కడ చేంజ్ చేయడం మర్చిపోయినట్టున్నాను. when it changes to curd, okay, when it changes to curd, pH value increase or decrease? pH value increase or decrease? This is the 48th question. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఆన్సర్ ఏంటి బేటా? pH value decrease
pH value will decrease when milk changes to curd. Milk changes to curd because curd contains lactic acid. Curd contains lactic acid. Okay, right? Moving ahead. Right. So what would happen if corrosion of metals is not prevented? Okay. If we do not prevent corrosion, okay, of metal, okay, if we do not prevent the corrosion of metal, then it will destroy the metal over time. And can become a safety hazard. Okay, can become a safety hazard. Safety hazard to human health and environment. Yeah, to human health and environment. Right? So next, mention the situation that observed prevention of corrosion in day to day life. So situation ఏదైనా మెన్షన్ చేయమని చెప్పినాడు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా, అప్లయింగ్ పెయింట్ ఆన్ ఐరన్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, galvanizing with a zinc, galvanizing of iron. This is what beta answer for the question. 50 questions అయిపోయినాయి. Now we'll move on to 51st question. 51st question. Mention various stages in extraction of metals of ores. Okay na? So what are the various stages? Okay na? So ఇక్కడ ఏంటి బేటా వేరియస్ స్టేజెస్ ఏమంటే, ఫస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ థింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఓర్, ఓకే. సెకండ్ బేటా రిడక్షన్ టు ఆబ్టైన్ ద మెటల్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ ప్యూరిఫికేషన్. ఓకేనా? ప్యూరిఫికేషన్, దీస్ ఆర్ ద స్టేజెస్. సో దిస్ ఈస్ ద స్టేజెస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what is thermite process? ఓకేనా? ఓకే. సో ఇక్కడ thermite process involves okay, what beta, involves aluminum powder to reduce metal oxides. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి, సో ఇట్ ఈస్ హైలీ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్,
It is highly exothermic reaction. It is highly exothermic reaction. And ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ it produces metal, molten metal అని రాయండి. It produces molten metal. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏంటి మనకి మామూలుగా Fe2O3 అనేది అల్యూమినియంతో రియాక్ట్ అయిపోతుంది. అల్యూమినియంతో రియాక్ట్ అయిపోయి ఏమవుతుంది మనకి Al2O3 ప్లస్ Fe ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 2 పెట్టండి, ఇక్కడ 2 పెట్టండి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బెటర్ లిక్విడ్ స్టేట్, దిస్ is solid, and this is solid. So we'll be heating. Right, this is plus heat will be evolved. Okay, ikkada rayali plus heat will be evolved. This is what beta చెప్తానా జిల్లపల్లి అంజయ్య చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ నక్షత్ర చెప్పిన కదా ఆల్రెడీ సునైనా మేడం ఒక సెషన్ చేశారు, అదొకసారి చూడు. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కరోషన్ ఇన్ ఐరన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడ ఏం పెట్టి మనకి ఏం కండిషన్స్ రిక్వైర్ ఇక్కడ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఓకే ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ప్రాసెన్స్ అని రాసిన కదా, ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ మాయిశ్చర్. సో బ్రాకెట్లో వాటర్ని రాస్తున్నాను. ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద కరోజన్ ఆఫ్ ఐరన్. ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద కరోజన్ ఆఫ్ ఐరన్. సో ఐరన్ కరోజన్కి మాయిశ్చర్ అండ్ వాటర్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి. ఓకే, రైట్. అరే నిన్ను క్షమించడం ఏంద్రా, నువ్వు ఎప్పుడు నా బెస్ట్ స్టూడెంటే. ఓకేనా ఆజాద్, రైట్ ద బాండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ వాటర్, అమ్మోనియా, మీథేన్ అండ్ బెరిలియం క్లోరైడ్. ఓకేనా, సో ఒకటి బాండ్ యాంగిల్స్ రాయమని చెప్పినాడు. సో ఫస్ట్ ఏంటి బెటా వాటర్ ఏంటి బెటా మనకి ఇక్కడ 104.5 degrees. ఓకేనా, నెక్స్ట్ NH3 ఏంద్రా 107 degrees బెటా, 107 degrees. ఓకేనా, CH4 ఏంద్రా ఇక్కడ 109 degrees. ఓకే, 109.5 degrees రాయొచ్చు. లేదంటే ఇంకోటి ఏంటంటే 109 degrees 28 minutes కూడా రాసుకోవచ్చు. 109 degrees 28 minutes కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బెరిలియం క్లోరైడ్ వచ్చేసి ఎంతరా 180 degrees. దీస్ ఆర్ ద బాండ్ యాంగిల్స్. ఓకేనా, సో ఇదేంటి మనకి మామూలుగా 104 degrees 31 minutes కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ బాండ్ యాంగిల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వై డస్ బాండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇస్ 104 degrees 31 minutes. ఓకేనా, సో ఎందుకు బెటర్ ద లోన్ పేర్ రిపల్షన్, బికాస్ ఆఫ్ ద లోన్ పేర్ రిపల్షన్. అరే వదిలేరా ఆజాదు క్లాస్ ఇను. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందట ద లోన్ పేర్ ఆన్ ద ఆక్సిజన్, the lone pair on the oxygen atom oxygen atom. ఓకే, సో లోన్ పేర్ ఏమైతుంది, లోన్ పేర్ అనేది రిపల్ చేస్తూ ఉంది, రిపల్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, atom repel the bonded pairs okay, more strongly okay, reducing the bond angle from
109 degrees 28 minutes to 104 degrees 31 minutes. Okay, next. So water, what is the shape of water? Ammonia, CH4 and BeCl2. Okay, so water beta, water shape. Okay, so water shape in bent gaani or V. Okay na. So next NH3, NH3 in beta pyramidal shape. Okay na, trigonal pyramidal, trigonal pyramidal, right? Next CH4, CH4 in the tetrahedral, tetrahedral, right? Next beryllium chloride, BeCl2 in the linear. What is the shape of this one? Linear. Right, this is the 56th question. Okay, next question beta. So name the bonds present in the molecules of the beryllium chloride, BeCl2 and C2H4. Okay na. So ఇక్కడ ఏమైతే మనకి బెరిలియం క్లోరైడ్ బేటా. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి బెరిలియం క్లోరైడ్, బెరిలియం క్లోరైడ్ అది బేరియం క్లోరైడా, బేరియం క్లోరైడ్, బేరియం క్లోరైడ్, బేరియం బేటా, బెరిలియం కాదు, సారీ, ఇది బేరియం క్లోరైడే. ఓకే, సో బేరియం క్లోరైడ్ ఇది మెటల్ నాన్ మెటల్ మధ్యలో కదా, ఇది ఏమవుతుంది బేటా? అయానిక్ బాండ్ బేటా, అయానిక్ బాండ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి C2H4 కదరా, C2H4 అంటే ఇది ఏమవుతుంది బేటా? కోవలెంట్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్ విల్ బి ప్రజెంట్. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కార్బన్ కార్బన్ మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది బేటా, డబుల్ బాండ్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ carbon and carbon, between two carbons, right? So next question. So why ionic compounds are good electrolytes? Because of the presence of ions, they are good electrolytes. Okay na. Ionic compounds dissociate, ionic compounds dissociate into free ions, dissociate into free ions in solution, dissociates into free ions in solution, allowing the flow of electric current, allowing the flow of electric current, allowing the flow of electric currents. Okay, right beta. ఫ్రీ అయాన్స్, అయాన్స్ అంటే H ప్లస్ అయాన్ అండ్ Cl మైనస్ అంటాం కదా, అట్లా అయాన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్, ఎలక్ట్రాన్స్ కాదు అక్కడ. ఓకేనా. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆక్టేట్ రూల్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా. ఓకే, ఇక ఏం చెప్పొచ్చు? ఆక్టేట్ రూల్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది బేటా? ఇట్ స్టేట్స్ దట్, ఏడిపోతున్నావు ఈషా? ఇట్ స్టేట్స్ దట్ atom tends to achieve stable configuration, but beta configuration of 8 valence electrons, 8
valence electrons. Okay now. Example, NaCl. Okay, here Na, sodium loses one electron and chlorine, here chlorine gains one electron to complete their octet. Right? So next question, what is bond length? So bond length and time length, better the equilibrium distance between two nucleus. The equilibrium distance between the two nucleus is what, better? Bond length. Okay, this is what, better? This is bond length. Okay. The equilibrium distance between the nuclei of the two bonded atoms is known as what, better? Bond length. Is known as bond length. So this is the answer for the question, right? So 60 completed. Successfully we have completed 60. Successfully we have completed 60. More 40 questions is there. Come on. Right? Okay, write a balanced chemical equation to represent the following reaction. Carbon monoxide react with hydrogen gas with hydrogen gas at 340 atmosphere to form methyl alcohol. So ఇక్కడ మీద మనకి కార్బన్ మోనోఆక్సైడ్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ పెట్టా at 340 atmospheric pressure. Okay, at 340 atmospheric pressure. So what is happening better here? Methyl alcohol CH4OH will be formed. CH4OH will be methyl కదా. Okay, methane గా ఇది methyl అంటే CH3OH. CH3OH will be formed. CH3OH will be formed. Okay, so ఇక్కడ 4 hydrogens ఉన్నాయి కాబట్టి 4 hydrogens are balanced. This is the equation, right? Moving ahead, next question, define oxidation and reduction. Okay, ఏమైతుంది బట్ ఇక్కడ అంటే oxidation is a loss of hydrogen or gain of oxygen. Okay now, next, reduction is loss of oxygen or gain of hydrogen. Okay, this is oxidation and reduction definition. Okay, next question, okay, why is the respiration considered as the exothermic process? Respiration అనేది exothermic process అని ఎందుకంటారు? exothermic process ఎందుకంటా ఉంటే ఇక్కడ release of energy అనేది takes place. Okay, now release of energy will be takes place, that's why it will become exothermic. Okay now, right? So what we can say better here? Okay, so respiration releases energy by breaking down glucose. Respiration releases energy
By breaking down glucose into carbon dioxide. By breaking down glucose into carbon dioxide and water. And water. So this process provides energy for cellular activities. This is the answer for the question. Right? Next. What are olfactory indicators? Olfactory indicators, they will change their odor, smell in particular acidic solution or basic solution. Okay, so ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే olfactory indicators change their smell okay, in acidic or basic solutions. In acidic or basic solutions. Okay na? ఏం కాదు నా చెప్పేసాం 100 క్వశ్చన్స్ చెప్పేసాం, నో ప్రాబ్లం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆనియన్ and onion, clove and vanilla extract. This is the answer for the question. Next, what is meant by water of crystallization of a substance? Okay, so here water of crystallization is what better? The fixed number of water molecules present. Fixed number of water molecules will present. Are nakshatra last lo cheptana wait cheyi. సో ఏపీకి అయితే మార్క్స్ బెటా, టీఎస్కి అయితే గ్రేడ్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఈ ఇయర్ మాత్రం గ్రేడ్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి గ్రేడ్స్ ఉండవు. ఓకేనా నక్షత్ర? సో వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఓకే refers to the fixed number of water molecules present in a substance. Okay now, example what beta? Copper sulfate pentahydrate. Okay now, here it has, then the compound has 5 water molecules. Okay, next. So dry HCl gas does not change the color of dry blue litmus. Give reason, justify. Because it does not contain H plus ions. Okay now, so dry HCl does not release H plus ions. Okay, it what beta? Lack of water for ionization. It does not exhibit
acidic property, it does not exhibit acidic property, okay, and does not change, and does not change the color of blue litmus, right? Okay, next beta. Oxides of metals are basic while those non-metals are acidic. Explain. Okay, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ metal oxides react with water to form bases and non-metal oxides are react with water to form acids. అంతే, ఓకేనా? Metal oxides react with water to form bases. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి మెటల్ ఆక్సైడ్ Na2O ఉంది, వాటర్తో రియాక్ట్ అయిపోయింది. ఏమొస్తుందని మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందని ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. NaOH విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకేనా? 2 NaOH విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకేనా? సో నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ react with water to form acids. ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది, వాటర్తో రియాక్ట్ అయింది బేట. ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి H2CO3 కార్బోనిక్ యాసిడ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్. So they are acidic and basic. Okay now. So card is not kept in copper and brass utensils. Why? Okay now. So మనకి card ఏమైతుంది? It contains acid. Okay. Card contains acids. Okay now. Card contain acid which react with what beta? Brass and copper vessels. To form what beta? Poisonous salts. Which are harmful for health. Okay now? Right? Next, which among the distilled water and tap water and sea water is the best conductor of the electricity? Which among distilled water, tap water and sea water? Okay now. So ఇక్కడ ఏమొచ్చి బేటా, sea water is the best conductor of electricity. sea water అనేది బెస్ట్ కండక్టర్ బేటా, ఎలక్ట్రిసిటీకి sea water అనేది బెస్ట్ కండక్టర్. ఓకేనా? Due to the presence of dissolved salts. Due to the presence of dissolved salts, which provide ions for conduction. sea water and tap water అని కూడా రాయండి. and tap water are the best conductor for conduction. Okay, distilled water
What beta? Lack of ions. Distilled water is lack of ions and is a pure conductor right? Right. Next question beta. 70th question. Debye. Why oxides of highly reactive metals cannot be reduced by carbons? Because they will form stable oxides. Stable oxides ni form chese kabatti they will not form. Okay na. So again buddy, highly reactive metals okay, form stable oxides, highly reactive metals form stable oxides that cannot be reduced by carbon. Okay now. So what we can say, their reduction requires electrolysis are a more reactive reducing agents. Okay, so this is the answer, right? Next question, composition of the alloy brass and bronze యొక్క composition ఏమని చెప్పినాడు కదా. సో బ్రాస్ చూడండి, ఇక్కడ బ్రాస్ వచ్చేసి ఏముంటుంది బెట, ఇక్కడ కంపోజిషన్ లో 70% ఆఫ్ కాపర్ బెట, 70% ఆఫ్ కాపర్ అండ్ 30% ఆఫ్ జింక్. 70% కాపర్ అండ్ 30% జింక్. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రాంజ్ బెట. బ్రాంజ్లో ఏముంటుంది మరి, ఇక్కడ బ్రాంజ్లో 90% కాపర్ అండ్ 10% టిన్. 90% కాపర్ అండ్ 10% టిన్. Okay, next, why does calcium float in water? So calcium in the float is better, the energy released is not sufficient to catch the fire, so this hydrogen gas catches to the calcium hydroxide. Okay na. So ikkada what will happen beta, calcium react with water, to form calcium hydroxide and hydrogen gas. To form calcium hydroxide and hydrogen gas. To form calcium hydroxide and hydrogen gas. The hydrogen gas sticks to the hydrogen gas sticks to the surface of calcium, okay, making it float on water, float on water. ఓకే, ఇక్కడ ఏం బెట, మనకి కాల్షియం వచ్చేసి వాటర్తో రియాక్ట్ అవుతారా. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, 2 hydrogens and 2 oxygens, so here 2 H2O, right? So next, a non-metal X exists in 2 different forms, V and Z.
Okay, y is sorry, this is y beta. Y is the hardest known natural substance, whereas it is a good conductor of electricity. Identify x, y, z. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే allotropic forms రా, టూ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అంటే హార్డెస్ట్ న్యాచురల్ సబ్స్టెన్స్ డైమండ్ బేటా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమొచ్చు మనకి ఎక్స్ వచ్చేసి ఏంటి బేటా, కార్బన్. ఎక్స్ వచ్చేసి కార్బన్ అండ్ వై అండ్ హార్డెస్ట్ న్యాచురల్ సబ్స్టెన్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డైమండ్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ డైమండ్. అండ్ జెడ్ అండ్ బేటా గుడ్ కండక్టర్ అంటే గ్రాఫైట్. దిస్ ఈస్ గ్రాఫైట్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్, నేమ్ టూ మెటల్స్ విచ్ రియాక్ట్ విత్ నైట్రిక్ యాసిడ్ టు డైల్యూట్ HNO3 to form what beta hydrogen gas, to evolve hydrogen gas. Only magnesium and manganese. Okay na, magnesium and manganese rana. Okay na, manganese react with dilute HNO3 to produce hydrogen gas. Produce hydrogen gas. Hydrogen gas. Okay na, so this is the answer for the question. Right, so next, why sulfides and carbonates ores are converted into oxides to get like a metal easily. Okay now, oxides are easier to reduce metal. Okay, so again beta oxides are easier to reduce to metals, easier to reduce to metals. Okay now, metals than sulfides or carbonates, than sulfides or carbonates. Sulfides are carbonates. Okay na, so next question, name one metal and non-metal liquid state at room temperature. So metal in beta, metal వచ్చేసి మనకి liquid state లో ఉండేది ఏంటి, mercury beta, mercury. Okay, that is Hg. Okay na, only liquid non-metal, bromine beta. Non-metal which is liquid at room temperature, what beta, bromine. Bromine, so that is what beta, Br. Right, okay na, so next, which gas is liberated when a metal react with acid? How will you test this gas? Okay na, so ఇక్కడ ఏమైతుందంటే మనకి మెటల్ అనేది యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయితే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బేటా, hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas is liberated. Okay now, it can be tested by bringing burning matchstick to near to the gas, it burns with what beta, pop sound. This is the test for hydrogen gas. Okay, next question, list two characteristics of covalent compounds యొక్క characteristics ఏంటి? Okay, first thing what beta, low melting and boiling points. Low melting and boiling points. Low melting and boiling points. Okay, so next ఏంటి నాన్న, anyone guess? Next what beta, poor conductor of electricity.
So these are the two characteristics for the ions. Right? So next, 79. What is visible spectrum and what is wavelength range? Okay, now the visible spectrum is what beta? The range of light visible to the human eye. The range of light visible to the human eye. Visible to the human eye. Human eye. The range of light visible to the human eye. Okay na. So here what is the wavelength? Okay na. Wavelength range. Wavelength range. Wavelength range enta ikkada 400 nanometer. 400 nanometer to 700 nanometer. Okay na. So 400 to nanometer. Okay, this is what beta? This is violet and this is what beta? Red. This is red. Okay na. Next question. What is Sommerfeld contribution for the structure of atom? Sommerfeld ఏం చేసినట్టు elliptical orbit ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా. Sommerfeld extended Bohr's model by introducing elliptical orbits and quantization of angular momentum. Quantization of angular momentum. Quantization of angular momentum. And also this explained the fine structure of spectral lines. Explain the fine structure of spectral lines. Okay, so this is the answer for the question. Okay, next question. 81. What information do the quantum numbers provide? So em information is beta quantum numbers describe ఏం చేశాను ఇక్కడ size, shape, orientation and spin. Okay na. Size. Okay na, this is given by principal quantum number. Okay na. Shape. Okay, this is given by angular quantum number. Orientation given by magnetic quantum number. Okay na. Spin given by spin quantum number. So also the define unique position of each electron in an atom. Okay, atom యొక్క ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్ ని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏం బేటా, నెక్స్ట్ చేసాం నాన్న, చేసాం, డెఫినెట్గా చేసాం. ఓకే, స్టేట్ ద పౌలిష్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. ఆ పౌలిష్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ ఏం బేటా, నో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ సెట్ ఆఫ్ 4 క్వాంటమ్ నంబర్స్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ పౌలిషన్. నో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అసలు? No two electrons in an atom can have what beta, the same set of 4 quantum numbers. The same set of
4 quantum numbers. 4 quantum number. Okay, so this is Pauli's exclusion principle. నెక్స్ట్ రైట్ హాఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్. హాఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ రాయమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాడు. ఓకేనా? ఓకే, సో ద ఆర్బిటాల్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రిన్సిపల్ అని రాద్దాం. అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రిన్సిపల్, according to this principle, what will happen, beta? Hello, Shamim Sheikh. The orbitals are filled. Orbitals are filled in increasing order of their energies. In increasing order of their energies. Okay, so that is what, beta? The electron first occupy lower energy level okay, lower energy level, then once it filled okay, completely, then the electrons enter into higher energy level. This is above principle. Okay, now next, Hund's rule. According to Hund's rule, what will happen, beta? Pairing starts when degenerate orbitals are singly occupied. Okay, now according to Hund's rule, okay, so electron pairing in orbitals, starts when all available empty orbitals of same energy are singly occupied. Same energy are singly occupied. This is what, beta? Hund's rule, are singly occupied. Right? This is what, beta? Hund's rule. Okay, next question. What is the difference between an orbit and orbital? So first in, beta, orbit. So orbit enti kada? Orbit is what, beta? Orbit is a well-defined path of electrons. Orbit is a well-defined path of electrons. Well-defined path of electrons that, okay, revolves around the nucleus. Revolves around the nucleus. Right? Next, orbital.
Orbital what beta? Is the space around the nucleus, is the space around the nucleus, around the nucleus where the probability of electron, where the probability of electron finding maximum. So this is what beta? Orbit and orbital. Yes, good evening everyone. Next question, what is Zeeman effect and Stark effect? So Zeeman effect and beta manaki Zeeman effect వచ్చేసి splitting of spectral lines in the presence of what beta? Magnetic field. Okay na? Splitting of spectral lines, splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. Magnetic field. Okay na? So Stark effect and beta electric field ante. Stark effect. Okay. Splitting of spectral lines in the presence of electric field beta. In the presence of electric field. This is Stark effect. Okay, next వచ్చేసి what is chemical bond? So chemical bond is what beta? Force of attraction to holding the atoms together. Okay na? So chemical bond is the force of attraction. It is the force of attraction, okay na, holding the atoms together in a molecular compound. Holding the atoms together in a molecule or compound. Molecular compound. Okay, it can be ionic bond or covalent bond or what we can say metallic bond, right? So next, why do elements forms chemical bonds? So elements form chemical bond to achieve their stability beta. Elements form chemical bond, okay, bonds to achieve stability by what beta? Attaining a complete octet. By attaining a complete octet or duplet. Octet or duplet of electrons. A duplet of electrons. Okay, right beta? Next question. So draw the structure of methane molecule, mention bond angle. So methane molecule and mention bond angle అన్నాడు కదా. సో కార్బన్ బెటా ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, సో ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. సో ద బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ వాట్ బెటా? 109 degrees 28 minutes. Okay, so this is bond angle. And the structure is beta tetrahedral structure. Tetrahedral structure. Okay, tetrahedral structure. This is the answer for the question. Okay, so next question. Tombai. Right, so what is screening effect or shielding effect? Okay now.
ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద రిపల్సివ్ ఫోర్స్ between inertial electrons ఏం చేస్తుంది బేట, ఇన్నర్షియల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ రిపల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? అండ్ ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ లీడ్స్ టు a decrease in the electrostatic attractive forces acting on the valence electrons acting on the valence electrons by the nucleus, right? So thus what is happening better here, thus the inertial electrons okay, thus the inertial electrons acts as a shields between the nucleus and the valence electrons, acts as the shields between inertial or లేదంటే okay, nucleus and valence electrons, between nucleus and valence electrons. Right? So this is called what beta? Shielding effect. This is called shielding effect. Okay, next 91. Why does stainless steel do not get rust easily? Okay, stainless steel contains what beta? Chromium. Stainless steel contains chromium. Okay, chromium untadi kabatti it does not corrode easily, which forms a thin stable what beta? Oxide layer on the surface. Oxide layer on the surface. Okay, this protective layer prevents the further oxidation or corrosion. Right? So this is what beta? Stainless steel. Okay, no problem. Right, moving ahead. 92. Why noble gases, inert gases are stable? Okay, noble gases are stable because they have complete octet. Okay, so noble gases, వీటిని ఏమంటాం బేటా? ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అని కూడా అంటాం. ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ స్టేబుల్ because they have complete octet, they have complete octet of electrons in their valence shell. They have complete octet of electrons in their valence shell.
in their valence shell. This makes noble gases, or ledante this makes noble gases chemically inactive. Or inert. Okay, so what are the values of ms? Okay, now so here it has spin quantum number. ms and beta spin quantum number. Okay, so what is that beta? ms. Values in beta, values plus of, this is clockwise direction, and minus of anti-clockwise direction. These are the possible values of what beta? Spin. Okay, now so next, what is the n plus l value of 4l? Okay, now so n plus l and n and beta, n is equals to 4. Okay, now so for f orbital l is equals to what beta? 3. 0 1 2 3, right? L is equals to 3. So then n plus l is equals to what beta? N plus l is equals to 4 plus 3, that is what beta? 7. That is 7. Okay, now next 95. Write balanced equation of burning of methane and ethane in air. So balanced equation. Okay, so methane in beta 95, right? Srikanth, methane in beta manaki CH4 వచ్చేసి ఆక్సిజన్ తో బర్న్ అవుతుందన్న. ఆక్సిజన్ తో బర్న్ అయితే ఏమవుతుందా మనకి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ అయితే వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి 2H2O, సో 2 + 2 2 + 2 2O2, రైట్? ఓకే, సో ఈథేన్ అంటే బేటా C2H6 ప్లస్ ఆక్సిజన్. సీడ కూడా అంతే వస్తుందిరా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటరే వస్తుంది. సో ఇక్కడ హీట్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా హీట్ వస్తుంది, రైట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి C2H6 కదా, సో లైక్ ఇక్కడ లైక్ 4CO2, ఇక్కడ 7 ఆక్సిజన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ 6H2O. దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ 2 6 are 12, 2 to the 4, 7 to the 14, 4 to the 8 plus 6 14, right? So next 96, which metal is cut with knife? Okay na, sodium and potassium beta. Sodium and potassium can cut with knife easily. Right? 97, right? Electronic configuration of Na plus and Cl minus hands. 97, पीछे से मार शेरखान, पीछे से मार. 97, right beta? So write the electronic configuration of Na plus and Cl minus. Okay, so Na plus అంటే ఏమైంది బేటా మనకి? ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటారా? ఇక్కడ లైక్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటారా? 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో వాట్ యు కెన్ సే బేటా 1s2 2s2 2p6 or 2,8 అని రాయొచ్చు. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ Cl మైనస్ అంటే ఏం బేటా? ఇక్కడ 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయిరా. ఓకే, 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 లేదంటే ఆర్ 288. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్, రైట్, ఆఫ్ electrons, right? So next 98, what do you mean by hybridization? Hybridization is what? Intermixing of atomic orbitals of same energy, okay, to form new orbitals. Okay, na ikkada em beta manaki hybridization is the intermixing
of atomic orbitals of the same energy, orbitals of the same atom anandi, same atom to form new orbitals with equivalent energy. Okay, these hybrid orbitals explain what beta? Molecular geometry and bonding. Molecular geometry and bonding. So this is what beta? Hybridization. This is hybridization. Okay, next 99. Write the uses of graphite. Graphite uses ante beta. Okay, used in pencils, graphite. Used in pencils, used as lubricant. Okay, and here used as electrodes. Right, these are the uses of graphite. Okay, 100th question beta. So name the allotrope of carbon which is used in integral circuits. Integral circuits lo uses is beta. 100 question carbon question beta. Nanotubes. Answer is what beta? Nanotubes. Successfully completed 100 questions. Nanotubes are used in instead of copper. Are used instead of copper in integrated circuits. In integral circuits to connect components. చలో షేర్ ఖాన్ ని ఓడించేసాం ఆల్రెడీ. 100 క్వశ్చన్స్ కొట్టేసాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టుడే సెషన్ బేటా. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ టుడే సెషన్. ఓకే, and this is about today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone, and this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. Hope you understood today's session, and this is time for signing off for today's session. Bye bye everyone, and have a great day, and join in the next session.